এখন আমরা সরল দোলগতি বা সিম্পল হারমোনিক মোশনের দ্বিতীয় লেসনে প্রথমেই ফেজ বা দশা বলতে কি বোঝায় সেটা দেখে নিই। ফেজ বলতে বা দশা বলতে বোঝায় কোনো বস্তুর গতির অবস্থাকে বোঝায়, স্টেট অফ মোশন বা গতির অবস্থাকে বোঝায়। গতির অবস্থা বলতে কি বোঝায়? গতির অবস্থা বলতে যেমন ধরো তার তাৎক্ষণিক স্মরণ, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদিকে বুঝিয়ে থাকে। এবার তোমরা দেখেছো যে স্মরণের যে সমীকরণ এইরকম দেখেছো আকারটা, এক্স ইকুয়ালস টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস মাইনাস আলফা। এই ওমেগা টি প্লাস মাইনাস আলফা এই কোণটাকেই বলা হয় দশা কোণ। এই দশা কোণ বা ফেজ অ্যাঙ্গেল। দেখো, এই ফেজ অ্যাঙ্গেল যদি জানা থাকে তাহলে স্মরণকে প্রকাশ করা যাবে। আর এই যে এক নম্বর যে স্মরণের সমীকরণ, তার যদি তুমি ডিফারেন্সিয়েট করো ডিএক্স ডিটি, যদি বের করো টি এর সাপেক্ষে অবকলন করে, তাহলে দেখো তুমি পাচ্ছ এ ওমেগা কস ওমেগা টি প্লাস মাইনাস আলফা। এবার দেখো এই আবার সেই দশা কোণ ওমেগা টি প্লাস মাইনাস আলফার সাহায্যে ডিএক্স ডিটি বা কণার বেগকে প্রকাশ করা যাচ্ছে। আবার বেগের যে এক্সপ্রেশন তার যদি ডিফারেন্সিয়েশন করো, ভি এর এক্সপ্রেশন, দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন নাম্বার 2, এর ডিফারেন্সিয়েশন করলে ডিভি ডিটি সমান মাইনাস এ ওমেগা স্কোয়ার সাইন ওমেগা টি প্লাস আলফা। তাহলে দেখো এখানেও দেখো এই ওমেগা টি প্লাস আলফা এই দশা কোণ জানা থাকলে কিন্তু তাৎক্ষণিক ত্বরণ বা একে প্রকাশ করা যাচ্ছে 3 নম্বর সমীকরণের সাহায্যে। সুতরাং দশা বলতে কি বোঝায়? গতির অবস্থা, স্টেট অফ মোশন। স্টেট অফ মোশন বলতে তাৎক্ষণিক স্মরণ, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদিকে বোঝায়। দ্যাট ইজ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডিসপ্লেসমেন্ট, ভেলোসিটি, অ্যাক্সিলারেশন ইত্যাদিকে বুঝিয়ে থাকে। দশাকে মাপা হয় দশা কোণের সাহায্যে। এবার এই দশা কোণ ফাই সমান ইকুয়ালস টু ওমেগা টি প্লাস মাইনাস আলফা। এই দশা কোণ দেখো এর ইউনিট হয় রেডিয়ান। এই আলফাকে কি বলে? ইনিশিয়াল ফেজ অ্যাঙ্গেল বা ইপক। ইনিশিয়াল মানে at time t equals to 0, then phi equals to plus minus alpha. This is epoch or initial phase angle. Initial phase angle. সুতরাং দশা বলতে গতির অবস্থা বোঝায়। গতির অবস্থা বলতে তাৎক্ষণিক স্মরণ, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি রাশিকে বুঝিয়ে থাকে। আর দশাকে প্রকাশ করা হয় দশা কোণের সাহায্যে। সরল দোলগতির সমীকরণে আমরা দেখলাম দশা কোণ হলো ওমেগা টি প্লাস মাইনাস আলফা। এর সাহায্যে কিন্তু কণার স্মরণকে 1 নম্বর সমীকরণের সাহায্যে, 2 নম্বর সমীকরণের সাহায্যে দেখেছি, বেগকে 3 নম্বর সমীকরণের সাহায্যে দেখেছি, তাৎক্ষণিক ত্বরণকেও প্রকাশ করা হয়। আর at t equals to 0 যে দশা কোণ হয় সেটা প্লাস মাইনাস আলফা। আর দশা কোণের একক হলো রেডিয়ান। সুতরাং কখনো যদি আলফা বা ফেজ অ্যাঙ্গেল, ইনিশিয়াল ফেজ অ্যাঙ্গেলটা যদি তোমার ডিগ্রিতে থাকে, তাদেরকে আমাদের কিন্তু রেডিয়ান এককে প্রকাশ করতে হবে। এবার দেখো আমরা কি করে একটা সিম্পল হারমোনিক মোশনের ইকুয়েশন থেকে বিভিন্ন রাশিগুলো পেতে পারি। এখানে দেওয়া আছে দি ইকুয়েশন অফ SHM ইজ এক্স ইকুয়ালস টু 2 সাইন 100t প্লাস 45 ডিগ্রি। ফাইন্ড দ্য অ্যাম্প্লিটিউড, ফ্রিকোয়েন্সি, ফেজ অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড ইপক অফ SHM। দেখো ওই SHM এর ইকুয়েশন আমরা জানি এক্স ইকুয়ালস টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস আলফা। আর এখানে দেওয়া আছে যে ইকুয়েশনটা সেটা হলো এক্স ইকুয়ালস টু 2 সাইন 100t প্লাস 45 ডিগ্রি। তা দেখো এই দুটো ইকুয়েশন, এই 1 নম্বর সমীকরণ আর এই 2 নম্বর সমীকরণ, এদের যদি তুমি তুলনা করে ফেলো, তা দেখো এ সমান সমান 2, সো দ্য অ্যাম্প্লিটিউড ইজ 2 ইউনিট হেয়ার। নাম্বার 2, frequency. Comparing these two equations, we get that omega equals to 100. So the angular frequency is 100 radian per second, and omega equals to 2n pi. 2n pi equals to 100. So n equals to 100 by 2 pi hertz. সুতরাং এনও আমরা খুব সহজে পেতে পারি। Then the phase angle. What is the phase angle? Phase angle phi equals to 100t plus 45 degree. But we have to express this angle in radian unit. So
45 degree should be replaced by pi by 4. So phase angle phi equals to 100t plus pi by 4 at time t. The phase angle is 100t plus pi by 4, and it is obvious that the phase angle is time dependent. Also, for the initial phase angle, we have to put t equals to 0, then phi 0, that is the initial phase angle is pi by 4. So comparing the two equations, comparing the given equation with the standard SHM equation, we can get the amplitude A, angular frequency omega or linear frequency n, and initial phase angle alpha. Now, we have a second problem. দেখা যাক কি বলছে, particle executing SHM have total mechanical energy 3 arc and maximum force acting on the particle is 1.5 time. Time period is 2 seconds and initial phase angle is 45 degree. Find the equation of SHM. We know that equation of SHM টা কি, x equals to a sin omega t plus minus alpha. এই ইকুয়েশনটা আমাকে ডিরাইভ করতে হবে। তার মধ্যে এক্স অ্যান্ড টি আর ভ্যারিয়েবল, সুতরাং এদের আমার ডিরাইভ করার নেই কিছু, এদের নিয়ে বলার কিছু নেই। তাহলে কাকে দরকার আমার? আমার অ্যাম্পলিটিউড, দিস ইজ এ কনস্ট্যান্ট অফ মোশন, ওমেগা, দিস ইজ অলসো এ কনস্ট্যান্ট অফ মোশন, অ্যান্ড আলফা. So we have to calculate A, omega and alpha and then put them in equation number 1 to get the equation of the required simple harmonic motion, the required equation of the simple harmonic motion. So omega, how to calculate omega? Omega equals to either 2 pi by t or 2n pi. If t time period is given 2 seconds, then omega equals to 2 pi by 2, that is your pi radian per second. Now alpha, initial phase angle is 45 degree, but we have to give alpha in radian unit, that is equals to pi by 4 radian. So alpha equals to pi by 4 radian. Now what to do? We have to calculate A. And these conditions, total mechanical energy and maximum force acting is given to calculate A. Now the expression for total mechanical energy, half m omega square a square. And by the given problem, it is 3 arc. This is equals to 3. And maximum force acting is m omega square a equals to 1.5 dyne. From equations 3 and 4, we get, dividing equation 3 by equation 4, we get a by 2 equals to 2, so a equals to 4. So a equals to 4, so we are to calculate a, omega and alpha, and they are all estimated. So we may write down the equation of SHM as x equals to a, that is equals to 4 sine omega, omega equals to pi, so that is pi t plus minus alpha, alpha equals to pi by 4, তাহলে pi t plus pi by 4. x equals to 4 sine pi t plus minus pi by 4. সুতরাং কখনো যদি তোমাকে সিম্পল হারমোনিক মোশনের ইকুয়েশন ডিরাইভ করতে দেয়, তোমার মাথায় থাকবে যে কি কি আমাকে বের করতে হবে। ফার্স্ট দেখো, ইকুয়েশনটা যদি আমি তাকাই, এক্স আর টি কিন্তু ভ্যারিয়েবল, আর আর তিনটে রাশি আছে, কে কে? এ, ওমেগা অ্যান্ড আলফা। এই তিনটে হলো কনস্ট্যান্ট অফ মোশন ফর দ্যাট পার্টিকুলার মোশন, দিজ আর কনস্ট্যান্ট, অ্যান্ড ইউ আর টু estimate all these three factors, A, omega and alpha, from the given condition. To calculate omega, we require the form omega should twice pi by t or 2n pi, where n is the linear frequency. The alpha should be expressed in radian unit. And from given other conditions, we have to estimate A. And if we put all these factors, A, omega and alpha, in equation 1, we will get the equation of SHM. সুতরাং এইভাবে খুব সহজে কখনো SHM এর ইকুয়েশন বের করতে দিলে আমরা সেটা বের করে ফেলব। এইবারে আমরা কিছু প্রবলেমের সলিউশনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি। ফার্স্ট অফ অল, আমাদের বলছে যে দ্য মোশন অফ সিম্পল পেন্ডুলাম ইজ SHM, সরল দোলকের গতি, সরল দোলক গতি। দেখো, একটা ভারহীন, মাসলেস, অপ্রসার্য, ইনএক্সটেন্সিবল একটা থ্রেড দিয়ে
অর্থাৎ সুতার সাহায্যে একটা বস্তুকে ঝুলিয়ে দিয়েছি। ঝুলিয়ে দিলে এই ব্যবস্থাটাকে বলা হয় সরল দোলক বা সিম্পল পেন্ডুলাম। এই সিম্পল পেন্ডুলামটাকে যদি তার মিন পজিশন থেকে সামান্য ডিসপ্লেস করে ছেড়ে দেওয়া হয় তো দেখা যায় এর গতি সরল দোলক গতি। সেটাই দেখছি আমরা। ও ছিল এর মিন পজিশন, সেখান থেকে সামান্য ডিসপ্লেস করে এক্স ডিসপ্লেস করে এই পয়েন্টটাকে ছেড়ে দিয়েছি। এখন দেখো, সিম্পল হারমোনিক মোশন দেখানোর জন্য দেখাতে হয় ত্বরণ বা অ্যাক্সিলারেশন ইজ প্রপোর্শনাল টু মাইনাস এক্স। সো ত্বরণ বের করার জন্য কি দরকার? লব্ধি বল। আর লব্ধি বলকে কি দিয়ে ভাগ করতে হবে? না কণার ভর দিয়ে, তবেই ত্বরণ পাবো। তার লব্ধি বলের জন্য প্রথম প্রশ্ন তোমার মনে আসবে, কি কি বল কাজ করছে? হোয়াট ফোর্সেস আর অ্যাক্টিং? হোয়াট ফোর্সেস আর অ্যাক্টিং টুগেদার? তাহলে কী কী বল এখানে কাজ করছে? ফার্স্ট দেখো, টানজনিত বল, টেনশনাল ফোর্স টুয়ার্ডস দ্য পয়েন্ট অফ সাসপেনশন O1. And another force is acting, that is the weight of the bob mg in the vertically downward direction. You may resolve mg in two directions, just opposite to the tensional force, and it is mg cos theta, and perpendicular to this direction it is mg sin theta. Now t will be nullified by mg cos theta. So only force is acting is mg sin theta. So resultant of all the two forces, T and mg, is mg sin theta. This is the resultant force. And if you are to estimate F, that is acceleration, then you have to divide this resultant force by mass. That is your g sin theta. But if theta is small, theta is less than 4 degree, and it is expressed in radian unit, then sin theta is nearly equals to theta. If theta is less than 4 degree and it is expressed in radian unit, that is, if it is 1 degree, then it is pi by 180 radian. Then sin theta equals to theta, that is sin 1 degree equals to sin pi by 180 radian equals to pi by 180. Pi equals to 3.14 by 180. In such a way, if theta is less than 4 degree, then sin theta equals to theta. So F equals to g into theta. All you know, if the displacement is x and length of the pendulum is L, then x arc x equals to L theta. So theta equals to x by L. So F equals to g into x by L. Theta equals to x by L, so F equals to g into x by L. But mind that x is towards A, from O to A, but the force is acting opposite to this direction. So we may give a minus sign to the equation F equals to gx by L. That is, now F equals to minus gx by L. This is minus gx by L. So F is proportional to minus x. The motion is SHM. All you know, for SHM, F equals to what? F equals to minus omega square x. So comparing these two equations, we get omega equals to what? Omega square equals to g by L. So omega equals to root over g by L. So time period t equals to 2 pi by omega equals to 2 pi root over of L by g, where L is the effective length of the pendulum. So if you are to prove a motion is SHM, then what to do? You have to find the acceleration of motion. And to find the acceleration of motion, first of all, you have to estimate the resultant force acting on the body. And to find the resultant force, first of all, you have to search what forces are acting. And then you may get the resultant force by any method of vector addition or vector resolution. Here we have applied the vector resolution procedure, and we have seen that the resultant force is mg sin theta, and dividing it by the mass of the body, we are getting the acceleration F equals to g sin theta. But if theta is less than 4 degree, and if theta is expressed in radian unit, then sin theta equals to theta. So F equals to g theta. But all we know that arc
x equals to L theta. So theta equals to x by L. So we have to put theta equals to x by L in the expression f equals to g theta. So f equals to what? G into x by L. But x is measured from O to A, but the resultant force is acting opposite to that. So in the expression we have put a negative sign. So f is proportional to minus x. And comparing this equation with the equation f equals to minus omega square x, which is the equation of SHM, we get that omega equals to root over g by L. So time period of oscillation t equals to twice pi by omega equals to twice pi root L by g. Now, there are so many problems involved with the simple pendulum. Let the simple pendulum is moving in a lift, and the lift is moving at an angle theta with the horizontal with an acceleration a. Suppose this is the horizontal direction, lift is moving at an angle a, or an aeroplane is moving at an angle theta with an acceleration a, is moving at an angle theta with the horizontal with acceleration a. You may resolve this a along the horizontal direction as a cos theta and in the vertical direction as a sin theta. And acceleration due to gravity g is acting in the downward direction. Now the relative acceleration is in the vertical direction is g plus a sin theta, and in the horizontal direction it is a cos theta. So the resultant acceleration, if it were r equals to root over of g plus a sin theta whole square plus a cos theta whole square. So time period t equals to 2 pi into root over of L by g, but we have to put r in place of g as g plus a sin theta whole square plus a cos theta whole square. If the lift is moving in the vertically upward direction, then theta equals to pi by 2. Theta equals to pi by 2. So, in this case, t equals to 2 pi root L by g plus a sin theta. Theta pi by 2, sin pi by 2 is 1, so g plus a whole square. Root over of it. Root over of all this. G plus a sin theta whole square plus a cos theta whole square. Root over of this factor. Root over of root this factor. Then g plus a sin theta whole square. G plus a sin theta whole square. If you put theta equals to pi by 2, sin pi by 2, 1. G plus a whole square. Root over of that equals to g plus a. So time period equals to L by g plus a. If the lift is going downward, then this angle is minus pi by 2. Sin minus pi by 2 equals to minus 1. So the factor of the numerator becomes g minus a, then t equals to 2 pi root over of L by g minus a. All you know, when the lift is going upward, the reaction force is g plus a. And if the lift is going downward, then r equals to g minus a. We are getting the same expression. And for the general case, when an aeroplane or a lift is moving at an angle theta with the horizontal with an acceleration a, then net resultant acceleration is root over of g plus a sin theta whole square plus a cos theta whole square. And t equals to 2 pi root L by r. T equals to 2 pi root over of L by r, where L is the effective length and r is the total acceleration. And when the lift is going upward with an acceleration a, then t equals to 2 pi root L by g plus a. And if it is going downward with an acceleration a, it is t equals to 2 pi root L by g minus a, when
the lift is moving downward, then theta equals to minus pi by 2. If you put here theta equals to minus pi by 2, sin minus pi by 2 means minus sin pi by 2. So here minus will come. And cos pi by 2 is 0. Cos minus pi by 2 equals to cos pi by 2 equals to 0. This factor becomes 0, and this factor is giving you g plus a whole square root over of that equals to g plus a. In that case, t equals to 2 pi root L by g plus a. Now, we must go to the next problem. We have a concave plate having radius r, capital R. A small mass is situated on the plate and it is displaced through a distance x from the mean position. And in the similar manner, we may estimate that the motion of the point mass is SHM. It is taken that the plate, the concave plate is frictionless. In this case, reaction force R1 will act on the mass and mg will act in the downward direction. And if it is placed at an angle theta from the mean position, this is the center of the concave surface. This is the center. So if it is displaced at an angle theta, initial position was O, so the initial orientation with respect to the center is CO, now it is CA. Weight is acting in the downward direction. The component of weight against the reaction force is mg cos theta. This angle is theta, and along the plate it is mg sin theta. So in the similar approach we can get the resultant force is mg sin theta. So the acceleration F equals to mg sin theta by m, that is your g sin theta. If theta is less than 4 degree and it is very, very small, then sin theta approximately equals to theta. So F equals to g into theta. But all you know, theta equals to what? Reaction force, let it be R1. Yes, R1 equals to mg cos theta in this case. So all you know, x equals to r into theta. So theta equals to x by r. So F equals to g into x by r. But the displacement is along O to A. It is displaced along O to A, and the resultant force is acting just opposite to this direction. So we may put a minus sign in the expression for acceleration g equals to F equals to minus g into x by r. So F is proportional to minus x. Hence the motion is SHM. But we know the equation of SHM is F equals to minus omega square x. Comparing equations 6 and 7, we get omega square equals to g by r. So omega equals to root over g by r. T equals to 2 pi by omega equals to 2 pi root r by g. Thus, we may estimate the time period of motion. Now, we will consider another problem regarding SHM, that is spring problem. A massless spring is hanging from the top and a mass m is attached to it, and m is displaced slightly from the mean position through a distance x in the vertical downward direction. And if x is small, we have to prove that the motion of the mass is SHM and the spring having force constant K. So in this case, restoring force due to elastic property on the spring is Kx. And this is the only force here. Restoring force is Kx. So the acceleration equals to
kx by m. Kx by m. Because in the first case, mg equals to k into x dashed. Initially, it were in equilibrium. Now the spring is displaced through a further distance x. And for this further displacement, only restoring force kx is acting. mg and kx dash is also acting here, but they are nullifying each other. So the resultant force in this case is kx. So the acceleration is kx by m. But it is displaced in the downward direction, but the restoring force is in the upward direction. So the acceleration is minus kx by m. So acceleration F equals to minus kx by m. K by m is a constant. So F is proportional to minus x. Hence the motion of the mass is SHM. And we know that equation of SHM is F equals to minus omega square x. Comparing equation 1 and 2, we get omega square equals to k by m. So omega equals to root over k by m. And time period of oscillation, we require time period of oscillation, that is 2 pi by omega equals to 2 pi root m by k. Mind that it is taken that the spring is massless. And when it is displaced from the mean position, only restoring force is acting on the spring. Now let us consider other spring problems, few spring problems here. We know that time period t equals to 2 pi root m by k. When the spring is massless, here is in the first case, there are two springs. They are connected one after another. That is, they are in series combination. In series combination, equivalent force constant k equals to k1 k2 by k1 plus k2. And mass is m. So from similar calculation of the previous problem, we may write down t equals to 2 pi root m by k1 k2 by k1 plus k2. In the second picture, we see that masses are in parallel combination. So the equivalent force constant k equals to k1 plus k2. So time period t equals to 2 pi root m by k1 plus k2. In the third problem, k1 and k2, two springs are also in parallel combination. Hence the equivalent force constant k equals to k1 plus k2. So t, time period of oscillation, equals to 2 pi root m by k1 plus k2. নেক্সট তারপরের প্রবলেমে দেখা যাচ্ছে এখানেতে মাস এম এর সঙ্গে প্রথমে বাঁদিকে দুটি স্প্রিং আছে, তারা প্যারালালে, এবং তার সঙ্গে কে বল ধ্রুবকের স্প্রিংটিও প্যারালালে। তাহলে ইনফ্যাক্ট তিনটে স্প্রিংই কিন্তু প্যারালালে আছে। সো দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ফোর্স কনস্ট্যান্ট k1 equals to k plus k, that is 3k. Then time period t equals to 2 pi root m by 3k. 2 pi root m by 3k. এইভাবে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্ট ফোর্স কনস্ট্যান্ট খুব সহজে ক্যালকুলেট করতে পারি। এইবার আমরা এসএইচএম এর উপরিপাতন বা সুপারপজিশন অফ এসএইচএম নিয়ে আলোচনা করব। ধরো পরস্পর লম্ব দুটো দিক থেকে দুটো এসএইচএম উপরিপাতিত হলো। একটা সমীকরণ এক্স ইকুয়ালস টু এ সাইন ওমেগা টি, এবং দ্বিতীয় এসএইচএম এর সমীকরণ, এটা লম্ব দিক থেকে আসছে, একটা অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস, একটা অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। তাই দ্বিতীয়টা ইকুয়েশন লিখছি ওয়াই ইকুয়ালস টু বি সাইন ওমেগা টি প্লাস আলফা। তাহলে কি ধরা হয়েছে? তাদের অ্যাম্পলিটিউড আর নট ইকুয়াল, বাট ফ্রিকোয়েন্সি হেয়ার অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা ইজ ইকুয়াল ইন বোথ কেসেস, অ্যান্ড দে হ্যাভ এ initial phase difference in general alpha. Initial phase difference is alpha, and it should be expressed in radian unit also. And due to the superposition of these two SHM,
we have to find what should be the nature of the resultant motion. To analyze it, let us consider the first equation. From the first equation, we see that x by a equals to sine omega t. In the second equation, similarly, we get y by b equals to sine omega t plus alpha. From the second equation, we may write down y by b equals to sine omega t cos alpha plus cos omega t sine alpha. But sine omega t equals to x by a. So here we may put x by a instead of sine omega t, that is x by a cos alpha plus cos omega t equals to root over of plus minus root over of 1 minus sine square omega t into sine alpha. That is your x by a cos alpha plus minus root over of 1 minus sine omega t means x by a, 1 minus that is x square by a square into sine alpha. Y by b equals to this. So y by b minus x by a cos alpha equals to plus minus root over of 1 minus x square by a square into sine alpha. Squaring both sides, we get y square by b square plus x square by a square cos square alpha minus 2xy by ab into cos alpha equals to 1 minus x square by a square into sine square alpha. রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখো সাইন স্কোয়ার আলফা মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা, এইটার দ্বিতীয় টার্মটাকে ডান দিকে নিয়ে যায়। দেখো ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার কস স্কোয়ার আলফা, এখান থেকে আসছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা, বাঁ দিকে এলে মাইনাসটা প্লাস হলো প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা মাইনাস 2xy বাই এ বি ইন্টু কস আলফা ইকুয়ালস টু সাইন স্কোয়ার আলফা। দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার যদি আমি কমন নিয়ে নিই তাহলে বুঝতেই পারছো এখানে পড়ে থাকছে কস স্কোয়ার আলফা প্লাস সাইন স্কোয়ার আলফা, দ্যাট ইজ 1। সো ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার কমন নিলে ব্র্যাকেটে সাইন স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার আলফা 1, সুতরাং এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার তার পরিবর্তে লিখলাম মাইনাস 2xy বাই এ বি ইন্টু কস আলফা ইকুয়ালস টু সাইন স্কোয়ার আলফা। এইবার আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখব যে ইকুয়েশনটা কেমন হতে পারে। এটাই জেনারেল ফর্ম ইকুয়েশন। ধরো একটা স্পেশাল কেস ধরছি, নাম্বার 1, আলফা ইকুয়ালস টু 0 ডিগ্রি। ইফ আলফা ইকুয়ালস টু 0 ডিগ্রি, then what happened? Y square by b square plus x square by a square. If alpha is 0 degree, cos alpha equals to 1. The minus 2xy by ab সমান alpha 0 degree sin alpha 0, right hand side is 0, which obviously gives us y by b minus x by a whole square equals to 0. অতএব y by b equals to x by a. The y equals to b by a, that is constant, into x, that is the equation of straight line, and passing through the first and third quadrant. ফার্স্ট থার্ড কোয়াড্রান্ট দিয়ে যাচ্ছে, এটা এক্স অক্ষ, ওয়াই অক্ষ, তাহলে এই স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটা বোঝাবে যেটা ফার্স্ট এবং থার্ড কোয়াড্রান্ট দিয়ে যাচ্ছে। নেক্সট, এর পরের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যদি আলফা ইকুয়ালস টু পাই হয়। দেখো আলফা পাই হলে সাইন পাই 0, কস পাই -1, -1 +1, তাহলে এটা থাকছে ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস 2xy বাই এ বি ইকুয়ালস টু 0. সো ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার আলফা পাই কস পাই ইকুয়ালস টু -1 প্লাস 2xy বাই এ বি ইকুয়ালস টু সাইন স্কোয়ার আলফা ইকুয়ালস টু 0. অতএব ওয়াই বাই বি প্লাস এক্স বাই এ হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 0. অতএব y by b equals to minus x by a. So y equals to minus b by a into x. It is
Also, it represents a straight line, but with negative slope. That is, in this case, the straight line will go through the second and fourth quadrant. If it were x and this is y axis, then this straight line will go through the second and fourth quadrant. Now, let us consider the third case. In the third case, if we put alpha equals to 90 degree here, alpha equals to 90 degree, mind that cos 90 is 0, so this term will not survive. Sin 90 is 1. In that case, y square by b square plus x square by a square equals to 1. কত দাঁড়াচ্ছে দেখো, cos 90 0, sin 90 1. In that case, y square by b square plus x square by a square equals to 1, which implies an ellipse. সুতরাং ইলিপসের ইকুয়েশন পাবো কীরকম, ধরো এটা এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, তাহলে এই রকম একটা ইলিপস পাওয়া যাবে। ইলিপসের ইকুয়েশন পাবো, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা এক্স অ্যাক্সিস। নেক্সট, if alpha equals to 90 degree and a equals to b, then y square by a square plus x square by a square, দেখো আলফা 90 মানে cos 90 0, এই টার্মটা কিন্তু থাকছে না, sin 90 1, সো y square plus x square সমান a square. This is the equation of a circle. In this case, we'll get the equation of a circle, x square plus y square equals to a square. That is the circle with origin at the center. সুতরাং দুটো সরল দলগতি কি হয়েছিল, পরস্পর লম্ব দিকেও পরিপাতিত হয়েছিল। যখন দুটো সরল দলগতি 0 ডিগ্রি কোণে এসে পড়ল, তখন আমরা স্ট্রেট লাইন পেলাম, এবং এই স্ট্রেট লাইনটা ছিল ফার্স্ট এবং থার্ড কোয়াড্রান্টে। কিন্তু যখন এটা 180 ডিগ্রি কোণে পড়ল, হ্যাভিং ডিফারেন্ট অ্যাম্পলিটিউড উইথ সেম ফ্রিকোয়েন্সি, তখন দেখা গেল স্ট্রেট লাইনটা নেগেটিভ স্লোপ, এবং সেটা সেকেন্ড এবং ফোর্থ কোয়াড্রান্ট দিয়ে গেল। কিন্তু যদি ওর ফেজ ডিফারেন্স ওই যে আলফা, যে অ্যাঙ্গেলটা, ওটা 90 ডিগ্রি হয়, তাহলে ইন জেনারেল আমরা ইলিপস পেয়েছিলাম। If alpha equals to 90 degree and also a equals to b, then we will get a circle with origin as the center of the circle. এই ফিগারগুলোকেই বলা হয় লিসাজু চিত্র বা লিসাজাস ফিগার। সুতরাং সরল দলগতির উপরিপাতনে দুটি সরল দলগতি পরস্পর লম্ব দিক থেকে এসে উপরিপাতিত হলে লব্ধি গতি কেমন হবে সে বিষয়ে আমরা দেখলাম। পরবর্তী লেসনে আমরা SHM এর বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমের সলিউশন নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু SHM এর নর্মালি কোনো মোশন SHM দেখাতে গেলে আমরা বলেছি, ফার্স্ট অফ অল কোশ্চেন কী হবে, যে কী কী ফোর্স কাজ করছে, হোয়াট ফোর্সেস আর অ্যাক্টিং দেয়ার। নেক্সট কী হবে, we have to find the resultant of all the forces, and once you find the resultant of those forces, then divide that resultant force by the mass of the body, you will get the acceleration, and you have to prove the point F is proportional to minus x, that is the instantaneous acceleration is proportional to the instantaneous displacement with negative sign, then the motion is SHM. And once the motion is SHM, if you can show that the motion is SHM, then you will estimate the time period of motion easily. এখানেই আমাদের সেকেন্ড লেসন রাখছি। থার্ড লেসন থেকে আমরা SHM এর বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব, প্রবলেমের সলিউশন।